So the question was about how to establish a relationship between the roots and coefficient of a quadratic polynomial. If we consider the roots as alpha and beta, how to establish the relationship? Let me show you. So, what do you think? The question was x square plus 5x plus 6. This was the polynomial. Question was in find roots of the following polynomial and verify the relationship between roots and coefficients. This is the polynomial. First of all, to find the roots, how many roots will be there for a quadratic polynomial? 2 roots. So equate the polynomial with 0. Equate the polynomial with 0. Go for middle term splitting, having a positive sign before the constant term. So I will perform addition for it. Get the middle term. It will look like this. 2x, 3x, x as common, 3 as common. So finally I am getting x plus 2, x plus 3 equal to 0. Now product of these two factors is 0. So either this one will be 0 or this one will be 0 or maybe both of them will be 0. X will be minus 2, x will be minus 3. Part number 1 done. We have solved the polynomial and got the roots. Now we will write let roots are alpha is equal to minus 2, beta is equal to minus 3. You can also take alpha equal to minus 3, beta equal to minus 2. Problem. Now, sum of the roots. You know, sum of the roots means alpha plus beta. That will give you one thing you have to write before you start solving the polynomial. In this polynomial, what is the value of a? That is 1. What is the value of b? That is 5. And c is 6. Do not forget to mention them here. Like this. So sum of the roots. This one value, this is second value. Minus 2 plus minus 3. That gives you minus 5. This minus 5 can be written as minus 5 by 1. This is minus 5 was the value of what? B. Put a B here, and 1 was the value of A. So from this I get this one relation is verified. And product, do not forget to write this minus coefficient of x, coefficient of x squared, product of the roots. That is alpha into beta, that gives you minus 2 into minus 3.
that is equal to 6. 6 means 6 by 1. You know the value of 6. 6 means what? 6 means C. So C by A. We need to write constant term divided by coefficient of x square. So this is how complete solution is done. So enake likhibo lagibo tite full score paba tomaloke. Jar jot mistake hoise correction kori loa jodi I have changed the polynomial. Repeat the same solution process for this new polynomial and show me who can do it first. तो क्वेश्चन तो मैंने क्या बोली नाबिल करिबो पारा नाइ सके न पारिसा ओके राजदीप करके दिखा दे क्या क्वेश्चन पहला वाला समझ में आया जो पहले लिख के दिया था वो तुमको समझ में आया ये करके दो ध्यान से देखो ठीक है एक वाला मैंने पहले क्वेश्चन करूंगा একটু পড়া জাল জাল হইছে দেখো না to find the roots are also known as zeros a square. This can be solved using algebraic idea. So it becomes easier. Square means 2 times. Now b is equal to 0. That means or b is equal to 0, right? Let roots are alpha and beta plus. इसके बाद now sum of the roots alpha plus beta minus 1 by 2 plus minus 1 by 2 that gives you minus 1. Minus 1 can be written as minus 1 by 1. Back to this इधर देखा a का वैल्यू कितना है 4 b वैल्यू इज 4 c वैल्यू इज 1 but we are getting minus 1 by 1. This is not matching with this but we can transform it. Multiply 4 with numerator and denominator. It becomes minus 4 by 4. You know minus 4 means what? Sorry, minus 4 means what? B and 4 means A. Finally I got this. बराबर लिखा जाने करने sentence केटा लिखी दिया है. Then write the sentence yourself. वैसे उसको कोबार अभी adjust करिबो लगा हो पारे. This is one example. Product of the zeros and product of the zeros minus 1 by 2 minus 1 by 2 that gives you 1 by 4. Okay, fine. We have to erase already. 1 means C. This is A. Finally, I got this. Verified. Finish. Plus sum of the roots. Sir, যাতে তোর into 4 করিব মানে জাস্ট আমি যদি একটু সিম্পলিফাই করে দিই কি করি দাও সিম্পলিফাই করে দিলে তাতে পুরো তোর 4 ও a এর ভিতরে সিম্পলিফাই করা কথা কইছা কিন্তু কোনা মাল্টিপ্লাই কৰি দিতে সেম টাইমে লাগিব তো মই ট্রাই কৰিছো to get a and b which you can easily do
solve it তো হৈ গল এই সাইডত তো সলভ কৰিব দিছো কনস্ট্যান্ট টার্ম মিসিং আছে কৰিব কাৰণে চাব দিছো মই if the constant term is missing then what will be the value of c 0 and do it try to solve this one x square plus 4x আমার হইছে না করা এটো হই গিছিল देखो हम कैसे करते हैं x स्क्वायर 4x है इसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे x प्लस 4 होगा सो x इक्वल टू 0 x प्लस 4 इक्वल टू 0 सो एक तो 0 मिल गया दूसरा वैल्यू क्या होगा -4 इसे भी लिख सकते हो लेट अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू -4 बाकी का प्रोसेस तुम सभी को पता है अल्फा प्लस बीटा निकालना है नाउ सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज -4 यहाँ पे देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1 b is 4 c is 0 so I'm getting -4 no worries I can write it like this 4 means b this is a verified and product of the roots that is c by a anyway values are 0 and -4 what will be their product 0 0 can be written as 0 by 1 that means c by a so you can solve it easily like this eta homework likhi lua do the same thing for t square plus 15 please solve it yourself at home. In place of x, I have given another variable that is t. Okay. So we have learned how to solve one quadratic polynomial to find its roots. How many roots are there? There are 2 roots. After solving the polynomial, we have to consider both of the roots as alpha and beta. Alpha and beta are none other than the name of the polynomial's roots. After that, we need to verify whether the value of alpha beta is equal to minus b by a and value of alpha into beta is equal to c by a. If this happens, that means our roots are correct and verification is right. That's it. Now we need to finish this concept with the reverse process. See. Reverse process. Okay. क्यों reverse process लिखिसु किताबत लिखा है generally when one polynomial is given what we are supposed to do we need to equate it with 0 then solve it to get the roots or zeros but if values of the roots of a quadratic polynomial are given if the values of the roots of a quadratic polynomial are given suppose assume the roots as alpha and beta just imagine the roots are alpha and beta and their values are given then is it possible to create the polynomial from which we are getting these roots that means we need to create the question from the answers the process is then the polynomial is first of all write k is a constant I will explain how to get this or define this k this is x square then sum of the roots into x product of the roots done suppose example the hato we give this one alpha equal to 4 beta equal to minus just imagine we have a polynomial whose zeros are 4 and -3
Can you create the polynomial? Let us do it. K x square minus alpha plus beta means plus minus minus alpha into beta 4 into minus 3 minus 12. It will be x square 4 minus 3 1 minus 2. So this is the polynomial. Now you may ask what is the value of k? In this case, k will be 1. See, why we have to write this k? That means, see, let me show you one thing. Suppose I have one polynomial like x square 2x plus 6. One polynomial like this. I have another polynomial like this. I have a third polynomial like this. See, this one, this one, this one. All of them look different. But if you try to get roots of this polynomial, shockingly you will get the same answer. Same root papa. These are equivalent polynomials. You can take a 3 common from it. It will convert to the actual polynomial. You can take a 5 common from it. It will look like the original polynomial. This is our A. যত অলরেডি ওলাই আছে এখন নাই মানে কেটলো ওয়ানো হ'ব পাৰে বুজি পাইছানে কথাটো তুমি যদি বিশ্বাস কৰা ঘৰত কৰিছা বা সেম আনসাৰ হ'ব সলভ কৰিছা ইকুইভ্যালেন্ট পলিনোমিয়াল এক্সামত খুদে বাট তোমালোকৰ মনত মুখস্থ ৰাখাতকে কিউৰিওসিটি থাকি যাব না সেইকাৰণে কৈছিলো কি এটো কি হয় ঠিক আছে এতিয়া মই দুটামান ৰুটস লিখি দিম তোমালোকে পলিনোমিয়ালটো ক্ৰিয়েট কৰা সেইটো ফৰ্মুলা oh itu important write the quadratic polynomial whose roots are एक number root 2 comma minus root 3 minus 1 by 4 and 2. Then 5 by 2 and 7 by 2. See, this one is alpha, this one is beta, or this one is alpha, this one is beta. So you decide which one is alpha, which one is beta, but do not change for product and sum. First fix the value of alpha and beta, then follow the process. Correct. দেখাই আছো এটা কৰি চাই লবা সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো মই কৰি দিছো চাবা minus 1 by 4 not 2 let alpha equal to minus 1 by 4 beta equal to 2 therefore the polynomial x square then minus what sum of the roots product of the roots কেতিয়াবা MCQ যদি লাগিব হয় কি করব জানালে নাই এই বস্তুটা দিছে এটা চেঞ্জ কৰি দিব চাই লও করত if the roots of the polynomial are given then the polynomial can be expressed as option 1 2 3 4 এটা চেঞ্জ কৰি দিব s2 তে একবার দিব p2 তে একবার দিব
মাইনাস টুতে একবার দিব, একবার দিব, কোনবা একটা কম্বিনেশন কারেক্ট তো এক্স্যাক্টলি জানাতো দরকার। s ফর সাম, p ফর প্রোডাক্ট, x টু কার লগত মাল্টিপ্লাই s এর লগত মনে রাখতে পাই তো লিখিব চাই minus 1/4 plus 2 minus 1/4 product আমি এখানে ক্লাস করলে কি করব 4 2 যা 8 8 minus 1 করব 7/2 itu কাটাকাটি হলে কিমান হ'ব 1/2 চাই লবা সবে so LCM of these three denominators is how much 2 so let k equal to 2 k equal to I suppose 2 lolo but k equal to 1/2 lolo suppose then the polynomial 7/4 or 7/4 होगा 7/4 दिया ना LCM वैल्यू यूज करो LCM की वैल्यू 4 हो तो होता है हम पर 1/4 into k then বা 4 এ লাগলো k equal to 4 then polynomial is if the value of k is 4 4 into x square 4x square 4 into this and 4 into this one hobo এটা একটু যদি সলভ করলে কি आंसर পাবা এটা ঠিক আছে বুঝি পালা না লেখা আছে I think original third question তো করে নিদিলেও হবো you can do it yourself নাবিল রাজি বুঝি পাইছা কি বুঝি পাইছা so one confusion may arise in your exam let me show you see border side লিখা বন্ধ করে দিলে suppose 5 minus 3 are given please write the polynomial for this if you see this kind of question then read the question twice because sometimes the question says these are zeros of the polynomial then write the polynomial which we have done just now but sometimes they say like if sum and product of the zeros of a polynomial are this that means this is direct value of alpha plus beta this is direct value of alpha into beta if the question says the zeros are amok then you have to solve do the process like this but if their values are ready made given then you have to put them directly like x squared minus 5x a দিব পারা so do not forget এনেকুৱা মিস্টেক জানা স্টুডেন্টও কৰি দিয়ে বাৰবাৰিমে তো এইটো তোমালোকে হিচাপত ৰাখিবা কোন মই কোৱাড্ৰিক পলিনোমিয়েলৰ কাহিনী খতম ৰিলেশনশিপৰ কথা খতম কিউবিক তো লেস ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টিল কৰিম আমি প্ৰথমতে আমি এটা কুৱেশ্যন কৰিব পৰা কোৱাড্ৰিক ইকুৱেশ্যন বাছিব দিছো
ক্লাস 9 লেভেলতে কুৱেশ্যন দিয়া আছে কিছুমান এইবিলাক তোমালোকে বেছিক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন মই লিখি দিছো পঢ়িবা if the MCQ if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 2n minus 3, then find AB. Option 1, A equal to minus 7, B equal to minus 1. Option 2, A equal to 5, B equal to minus 1. Option 3, A equal to 2, B equal to minus 6. Option 4, A is equal to 0, B is equal to minus 6. Matha lago. Try to solve this MCQ. No idea. Rajdeep try to learn how to solve this kind of question. Exam में कैसे करना होगा उसको देखो. Focus on the polynomial. Write it down. Step by step. X square a plus 1 into x plus b. So what is the value of a here? A का वैल्यू कितना है 1. B का वैल्यू कितना है राजदीप a plus 1. C का वैल्यू कितना है समझ में आया. अब देखो roots are given, so if I write sum of the roots sum of the roots are 2n minus. Do one thing, try to create the polynomial using these two roots. Therefore, the polynomial using these two roots, x square sum of the roots kiman hobo 2 plus minus 3 1. What? Minus 1. So minus 1 plus 1x. Product of the root 6. So this is the polynomial. This polynomial and this one both are same polynomial. Comparing them, comparing the coefficients. तो ইয়াতে 1 ৰ জাগাত 1 আছে একো কৰিব লগা নাই. a plus 1 ৰ জাগাত কিমান আছে বলিম তো 1. ভ্যালু অফ a কিমান হ'ব 0 হ'ব. বুজিব নাই আচ্ছা. তাৰ পিছত b ৰ জাগাত কিমান দিয়া আছে minus 6. Sir, 0 square to a to the polynomial. So a plus 1 ৰ জাগাত s আছে. S to minus 1, so s equal to a plus 1 by লিখিব পাৰে. না 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 কি minus 1 কেনেকৈ হ'ব আৰে বলা তো এমাত্ৰ যে লিখাইছিলো মই x square minus sum of the roots plus product of the roots. এই মাইনাসে প্লাস 1 হৈ যাব. তুমি যেটো সাম পাই আছা তো minus 1 হয়. মাইনাসে প্লাস হ'ব না নাই আলটিমেটলি এটোৱে পাবা মই কটো দেখিছা. You can easily compare the value of a, b and c to get the missing values. Problem to হল ইয়াতে missing বস্তু কোথায় a, b দি দিছে তাহাতে সেইকাৰণে অলপ কনফিউজন হৈ আছে. Okay. So easy question. Once you're getting to work, any problem, but it's good. Problem critical question.
Okay. Another question. The zeros of the quadratic polynomial x square 99x plus 127 are option A can be both positive, option B both negative, option C are always unequal. Are always equal. Cannot be both negative. What is both negative? Thank you. Cannot one beleg option. Sorry, I'm very sorry. Both positive, both positive, both negative. These are the problems. Third options. One positive and one negative. Both are equal. ठीक है ना पॉजिटिव नेगेटिव वन नेगेटिव बोथ आर इक्वल ठीक है কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব মাথা লগাও আচ্ছা ঠিকই ভাবিছা এটা বস্তু চাবা এটো কি হয় এই বস্তুটো एक्चुअली product of the root হয় না product of the root is positive hello ba thinking process product of the root is positive. That means when we can obtain a positive number, when both are positive or both are negative, so এটির উপর আমি শিওর নয় এইটার কোন পাল্লা ভূমি কম পাবো এটা পারে কি নাই এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ হলে তো মাইনাস হবে তো কোন নয় এটা হচ্ছে আনসার্টেন দুটো ইকুয়াল হলে টু ইকুয়াল কেনে ইকুয়াল কিন্তু মানে ক্লিয়ার নয় ঠিক আছে বাদ দিল এটা সব next thing this part has minus sum of the zeros into x. Now imagine both of the zeros are positive. Just imagine both the zeros are positive. If I add two positive number, answer will be positive or negative is already there. That means this term ultimately will be negative. Is it negative? No. That means this is cancelled. If both are negative, if I add two negative number, it will be negative. Negative to negative. Positive, that means this is the option. বুঝি পাইছা very good a very question yes কি বলে জাদু এক্সারসাইজ 2.2 করিবা এক্সাম্পলৰ পৰা বঢ়িয়া কনসেপচুয়াল কোৱেশ্চন দিয়া আছে কৰব যাই ট্ৰাই কৰিবা কোনটো এইটো কোৱেশ্চন আপু বুজাই দিম যদি কোৱা হয় if both of the zeros are positive then product of the zeros which is this one plus তোমার product of the zeros থাকে না x square minus sum of zeros plus product of zeros product of the zeros is positive what does it mean that means both of the zeros should be positive or negative দুটা negative multiply করলে positive পাই দুটা positive multiply করলেও positive পাই so বাকি দুটার উপর বাদ দিয়া because if one becomes positive one becomes negative then product of the plus into minus 1 that will be minus which is not minus here it is cancelled it is uncertain both are equal
That means both, if one is positive, another one is positive. If one is negative, another one is negative. But if I take the answer as both are equal, it will be unclear. So we will already get option wrong. And I can eliminate problem. Now between these two options, one is correct. So from this we cannot say anything. Come to this. This middle part, middle term, where the coefficient of x is given. This coefficient of x is our what? Sum of the roots. According to this, sum of the roots plus product of the root. This term has a negative sign. Just imagine alpha and beta, both roots are positive. Suppose 2 and 3. So if I add 2 and 3, it will be 5. There is a negative before it. So ultimately it becomes minus 5x. So here there is no negative sign given here. That means this option is gone. Obviously this option is correct, but still I want to show you. Suppose alpha is minus 2, beta is minus 3. Their sum will be how much? Minus 5. দুটা নেগেটিভ নাম্বার প্লাস করলে আমি মাইনাস পাবো তো আনসার করব হ্যাঁ দুটা নেগেটিভ নাম্বার যদি আমি প্লাস করব -1 পাবো নেগেটিভ ঠিক আছে তো দুটা নেগেটিভ প্লাস করলে আমি নেগেটিভ ভ্যালু পাবো এই নেগেটিভ তো নেগেটিভ নাম্বার ইউজ করব প্লাস হয়ে যাব মানে আমার এই যে বস্তু দেয়া আছে এগুলো মিলিব তাহলে এটা কারেক্ট both are equal মানে 0 এটা সেম হবে যেনেকে অলপ আগতে আমি পাইছিলো -1/2 and -1/2 দুটা সেম 0 ঢুকাই দাও অলরেডি পাইছো বাট মই কিয় তো আনক্লিয়ার বুলি কৈছো both are equal দুটা গেছে পসিবল হৈ যায় ন দুটা পজিটিভ যদি সেম পাও ইকুয়াল তো দুটাই পজিটিভ হ'ব লাগিব we cannot say 2 and -2 are equal so both are equal বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুটা অপচন একেলগে কাৰেক্ট হৈছে তো এই কারণে প্রশ্ন করব ডবল তিনটা অপশন কে কি মারবা এই তিনটা অপশনে না হয় या सबसे करे को इससे वेरीफाई द बढ़िया क्वेश्चन दिया আছে হ্যাঁ এতো পড়া solve this polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient can you do it 8 polynomial 7y squared divided by 3y a is equal to 7 b is equal to -11/3 c equal to -2/3 ठीक है पूरा लाइन solve this polynomial and find relationship between zeros and coefficient অকনমান কামটো ইজি কৰি দিও ৰবা তোমালোকৰ ওচৰতে so let us see to find its zeros এখানে 0 বাকি দিই এটা কাম করা 1/3 তার 3 এলসিএম নাও 3 এলসিএম 21y square y so transpose this आराम से सॉल्व हो जाएगा नॉलेज के डिफरेंस सेटिंग করে 12 বাজে গেল না তারপর do middle term splitting 21 to the 42 है ना 42 আমি কেনে পাম 6 7 যা 42 আৰু হ্যাঁ 14 3 যা 42 14 minus 3 11 लिखता हूँ इसे आराम से
বাকীখিনি পাৰ্ট মই কৰি নিদিওঁ আৰু ন বাকীখিনি নিজে নিজে কৰা ইমানটা কৰাইছো আজি না